Right, Andy. So move on to the next concept, guys. One of the important concept in aptitude, mixtures and allegations. If you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 1 to 2 marks, guys, here. That's why very important concept and very dead easy topic also, guys, here. If you are preparing for any exam like TCS exam, Wipro exam, whatever the exam, if you are preparing for competitive exam also like SSC, RRB, anything, guys, here. So simple concept, but the concept weightage is at least 1 to 2 marks, guys, here. Okay. So one of the sub concept in ratio and proportions, guys, here. One of the sub concept in ratio and proportions. So first of all, what is the meaning of ratio, guys? Anyone? Anyone? What is the ratio? Two quantities are same units. For example, so 10 rupees is to 100 liters. What is the ratio, guys? Anyone? Somebody saying answer 1 is to 10. Very good, but it is a wrong answer. Why? Because so here is the given 10 rupees and here is the given 100 liters. How can you calculate rupees and liters? Cancel cheyocha manamu? No, Andy. Okay na? So for example, so 10 rupees, 100 rupees. Then answer is 1 is to 10. It means two quantities are same units is called the ratio. Two quantities are same units is called the ratio. And coming to the, what is the proportion, guys? Anyone? What is the proportion? Guys, am I audible, all of you? Two ratios equal is called. Right, very good. Two ratios are equal. For example, A is to B is the one ratio and C is to D is the another ratio. Two ratios are equal is called the proportion. The proportion formation is AD is equal to BC. The proportion formation is AD is equal to BC. Very good, Andy. Okay, just remember only fundamentals, guys, here. And coming to them, so mixtures and allegations, guys, here. Mixtures and allegation. So mixtures is different, allegations is different, guys, here. Okay, na? Alright. Coming to them, the first one is mixtures. The first one is a mixtures, guys, here. For example, so 2 whistles contains milk and water. For example, the first whistle contains milk and water ratio is 6:7. Second whistle, milk and water ratio is, so milk and water ratio is, for example, 8:5. 2 whistles contains milk and water ratio is first whistle, so 6:7 ratio, second whistle, so 8:5 ratio. To mix the third whistle, okay, so 1:1 ratio, it means equal ratio. To mix the third whistle, milk and water in equal ratio, find out the new mixture ratio. Okay, na? Right, Andy. Coming to the first whistle, guys, here. So coming to the first whistle, milk quantity how much, guys? Anyone? First whistle, milk quantity how much? 6. Right. So listen, guys, here. Milk quantity 6/13, guys, here. And the total how many parts? 6 plus 7, 13 parts, guys, here. In this 13 parts, so milk quantity how much? Only 6 parts. Then 6/13, guys, here. And coming to the water quantity how much, guys, in first whistle? 7. 7/13 అని చెప్పారండి, 7 అని చెప్పకూడదు. ఓకేనా? సో first whistle water quantity how much, guys, sir? 7/13. Total 13 parts. In this 13 parts, 7 parts is the water quantity. Right. Coming to the second whistle, guys, here. Milk quantity how much, guys? Milk quantity how much, guys? 8/13. Yes, very good. 8/13. Now water quantity how much, guys? 5/13. Okay. To mix the third whistle, find out the new mixture ratio. First whistle, milk quantity 6/13. Second whistle, milk quantity 8/13 is to next first whistle, water quantity 7/13. Next
Second whistle, water quantity 5 by 13 guys, sir. Don't disturb the denominator. Denominator is same, 13, 13. 6 plus 8 is how much? 14. Again, don't disturb the denominator. Denominator is 13, 13 guys here. Right. 7 plus 5 is how much? 12. Let me calculate guys here. 13, 13 cancel. Okay. So 2 6 and 2 7s. Then 7 is to 6 guys here. The new mixture ratio is how much guys? 7 is to 6. So this is a basic method guys here. If you are going to basic method, so definitely we are taking 1 or 2 minutes time. I think it's a waste of time. I want to answer just within fraction of seconds, sir, without pen guys here. I want to answer just within fraction of seconds, sir, without pen. Any doubts regarding basic method guys? So all of you please respond. Coming to the yeah. Right, coming to the second method guys, a shortcut method. So we have to find out the new mixture ratio, milk and water. First whistle, milk and water ratio is 6 is to 7. Second whistle, milk and water ratio is 8 is to 5 guys. 8 is to 5. First add the first whistle total how many parts? 6 plus 7, 13 parts. So second whistle total how many parts? 8 plus 5, 13 parts guys here. Okay. So look at the screen guys here. The parts are equal. Parts equal ga unte. You can add the ratio directly. You can add the ratio directly. Parts are equal. You can add the ratio directly. 6 plus 8 is how much guys? 14. So 7 plus 5 is how much guys here? 12. Let me calculate. So 2 7s and 2 6s. The final answer is 7 is to 6 guys here. 7 is to 6 and 7 is to 6 అండి. Clear guys all of you? Parts are equal. You can add the ratio directly. అంటే షార్ట్ కట్ తెలుసు అనుకోండి, ఇది మొత్తం రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ నాకు. సో డైరెక్ట్ గా 6 ప్లస్ 7 13, 8 ప్లస్ 5 13 కాబట్టి 6 ప్లస్ 8 ఎంత? 14. నెక్స్ట్ 7 ప్లస్ 5 ఎంత? 12. సో ఫాస్ట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. 2 7s 2 6s. సో దెన్ ఆన్సర్ ఇస్ 7 is to 6 అని ఈ క్లియర్ గా చెప్పేస్తాను ఓన్లీ సింగిల్ స్టెప్ లో. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? yes sir. రైట్. ఇప్పుడు ఒక డౌట్ వస్తుంది అనమాట, సార్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకే సార్, మరి పార్ట్స్ ఈక్వల్ గా లేకపోతే ఏం చేయాలి సార్? అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తాయి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదండి. ఓకే. సో ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ గైస్? Okay, so it's very dead easy concept and if you are perfect in fundamentals guys, total entire the concept is very dead easy and okay, right. Coming to the first question guys. 2 whistles contains milk and water in the ratio 9 is to 7 and 5 is to 11. If both the whistles are mixed in the ratio of 1 is to 1. 1 is to 1 means equal ratio. Find the ratio of milk and water. Find the ratio of milk and water. Okay na? So fast ga solve cheyachandi manam. So what is the answer guys? I think no need pen and paper, otherwise use only single step. The first whistle milk and water ratio is 9 is to 7. Very good, somebody saying answer option 4. Alright. And next second whistle milk and water ratio is 5 is to 11 guys here. 5 is to 11 అండి. ఓకేనా? జస్ట్ కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలండి. విల్ గెట్ ఆప్షన్ 3. ఆప్షన్ 3 వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అండి. సో ఫస్ట్ యాడ్ ద టోటల్ పార్ట్స్ guys here. 9 plus 7 16 parts. Next 5 plus 11 16 parts. Already I told you guys here, parts are equal. You can add the ratio directly. So 9 plus 5 14, right? 7 plus 11 18. Let me calculate guys sir. So 2 7s and 2 9s. Any cancellation? No cancellation. The final answer here 7 is to 9. Very good. Option 3 is the right answer guys sir. Option 3 is the right answer. Clear guys all of you? yes sir. ఓకే. సో నో నీడ్ పెన్ అండ్ పేపర్. మీకు అర్థం అవడానికి మాత్రం నోట్ చేస్తున్నాను కానీ నేను ఎగ్జామ్లో ఎవరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపించాల్సిన అవసరం లేదండి. రైట్. మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ వన్. 2 whistles contains milk and water in the ratio 8 is to 7 and 4 is to 11. If both the whistles are mixed in the ratio of 1 is to 1, find the ratio of milk and water in new mixture. ఫాస్ట్గా అండి. ఇంకా 8 plus 7 ఎంత?
15. సో 4 ప్లస్ 11 ఎంత 15. ఓకేనా, పార్ట్స్ ఆర్ ఈక్వలే కదా, ఇంకా మొత్తం స్టెప్ బై స్టెప్ రాయాల్సిన అవసరం ఉందా, నాట్ రిక్వైర్డ్ అండి. 8 ప్లస్ 4 ఎంత 12. 7 ప్లస్ 11 ఎంత 18. Let me calculate. So 2 6s and 2 9s. Again cancellation. So sorry, 6 Option 2s. 2, sir. Right, 3 2s and 3 3s. Very good, Andy. So 2 is to 3, guys. 2 is to 3. Very good. Option 2 is the right answer. ఇలా సాల్వ్ చేయాలండి ఎగ్జామ్లో, అంతేకాని పద్ధతి ప్రకారం సాల్వ్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటాను సార్, మా నాన్నగారు చెప్పారు సార్, ఇవన్నీ వర్కౌట్ అవ్వండి ఎగ్జామ్లో. ఎంత స్మార్ట్గా ఎంత ఫాస్ట్గా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయగలము, ఎంత టైం సేవ్ చేయగలము, ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. క్లియర్ గైస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. Right, coming to the next one. 2 vessels contains zinc, copper and tin. So zinc, copper and tin in the ratio 3:8:6 and 9:5:3. If both the vessels are mixed in the ratio of 1:1 means equal ratio. Find the ratio of zinc, copper and tin. Good పెట్టేసాను, ఇక్కడ మిస్ అయింది tin. Okay, so a new mixture ratio, same model problem, but here is the given 3. So zinc, copper, tin. Option 1, sir. Option 1. Okay, very good, Andy. Somebody saying option 3. Somebody saying option 1. Very good, Andy. So the given ratio 3:8:6. Okay, so the first one is zinc and second one is copper and third one is tin. Okay, and next to the ratio is how much? 9:5:3, guys, and 9:5:3. Okay, let me calculate, guys. So add the total parts, guys. 8 plus 3 17. 11. 17. 11 plus 6 is how much? 17. Very good. So 9 plus 4 is 9 plus 5 is how much? 14. 14 plus 3 is how much? 17. Parts are equal, you can add the ratio directly. So 9 plus 3 12. So 8 plus 5 13. So 6 plus 3 9. Any cancellation? No cancellation, guys, here. So that's why answer is, so 12:13:9. Very good. First option is the right answer, guys, here. Clear under of you? Yes, sir. Right, and move on to the next question. A and B are 2 alloys of tin and copper prepared by mixing metals in proportion 13:11 and 5:7 respectively. If equal quantities of 2 alloys melted to from a third alloy C, the proportion of tin and copper C will be. Okay, same model question కానీ అడిగే విధానం డిఫరెంట్గా అడిగాడు అంతే. సో ప్రీవియస్గా ఓకేనా, వెజిల్స్ అన్నాడు, ఇక్కడ ఎలాయ్ అన్నాడు, నో ప్రాబ్లం అండి. ఇక్కడ విజిల్ నేమ్స్ ఇచ్చారు, ఇక్కడ ఏబిసి అని. సో టిన్ అండ్ కాపర్, ఫస్ట్ రేషియో is 13:11. Second ratio is 5:7. Okay, let me check, guys, no problem. 13 plus 11 is how much? 24. Next, 5 plus 7 is how much? 12. Okay, now check the parts, guys, here. Here is the 24 parts, here is the 12 parts, guys, here. So previous problems వరకు మనము పార్ట్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటే సో డైరెక్ట్ గా యూ కెన్ యాడ్ ద రేషియో అని చెప్పాను. మరి పార్ట్స్ ఈక్వల్ గా లేకపోతే ఏం చేయాలి అంటే మనం ఈక్వల్ చేయాలండి, మనం ఈక్వల్ చేయాలి. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ 24 పార్ట్స్ ఉంది, ఇక్కడ 12 పార్ట్స్ ఉంది. 12 మనం ఏ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తే 24 అవుతుందండి? 2తో మల్టిప్లై చేస్తే 24 అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు రేషియోని కూడా మనం ఏం చేయాలి? 2తో మల్టిప్లై చేయాల్సిందే కదా, రైట్? ఓకేనా? సో 13:11, guys. 13:11. So 5 2s are 10. So 7 2s are 14. Okay, now parts are equal. 24. You can add the ratio directly. Very good, Andy. So you can add the ratio directly. 13 plus 10 23. So 11 plus 14 25, guys, here. Okay, which option is the right answer? Option 1 is the right answer, guys, here. Clear and all of you? పార్ట్స్ ఈక్వల్గా ఉంటే ఓకే, పార్ట్స్ ఈక్వల్గా లేక మనం ఈక్వల్ చేయాలి.
అంతే సింపుల్గా ఇంకేం అవసరం లేదు ఇక్కడ. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్? No, sir. Right, very good, excellent. Coming to the next one. 2 vessels contain milk water in the ratio 2:3 and 3:5. If both the vessels are mixed in ratio 3:4, find the ratio of milk and water in new mixture is. Okay, ఒకసారి ట్రై చేసిన కాన్సెప్ట్ చెప్పండి all of you. Okay, right. Look at the screen, guys, sir, carefully. Milk and water ratio is first vessel 2:3, second vessel 3:5. Okay, in previous problem లో 1:1 రేషియో ఆర్ ఈక్వల్ అని చెప్పారు. ఓకే, ఇక్కడ ఏమన్నారు, ఫస్ట్ విజిల్లో 3 పార్ట్స్ మాత్రమే తీసుకోండి, సెకండ్ విజిల్లో ఓన్లీ 4 పార్ట్స్ మాత్రమే తీసుకోవాలంట. ఓకేనా? సో ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో ఈక్వల్ అన్నాడు మనకి ఇక్కడ, ఇగో ఈక్వల్ క్వాంటిటీ అన్నాడు. సో లేదంటే 1:1 రేషియో అన్నాడు ఇక్కడ. ఓకేనా? అందుకని మనం 1 యూజ్ చేయలేదు. ఓకేనా? ఈక్వల్ కాబట్టి యూజ్ చేయలేదు. ఇక్కడ డిఫరెంట్ అంట, ఫస్ట్ విజిల్ ఏమో 3 పార్ట్స్ తీసుకోవాలి, సెకండ్ విజిల్ ఏమో 4 పార్ట్స్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ మనం. రైట్, ఒకసారి క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేద్దాము. టోటల్ హౌ మెనీ పార్ట్స్? ఫస్ట్ విజిల్ 5 పార్ట్స్, సెకండ్ విజిల్ హౌ మెనీ పార్ట్స్? సో 8 పార్ట్స్ గాయ్స్ హియర్, 8 పార్ట్స్ అండి. అంటే పార్ట్స్ ఆర్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయా? లేవు కదా. ఓకేనా? అంటే 5ని మనం ఏ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తే 40 అవుతుందండి. అంటే ఆపోజిట్ మల్టిప్లై చేసేయండి. 5 8 40. ఓకేనా? రైట్, 8 5 40. అంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, వీటిని కూడా మనం 8తో మల్టిప్లై చేయాలి మళ్ళీ. సో దీన్ని కూడా 5తో మల్టిప్లై చేయాల్సిందే కదా, ఎందుకు? పార్ట్స్ ఈక్వల్ అవ్వడానికి. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అప్ టు నౌ? సే సార్ నో గైస్, ఐ ఆడిబుల్? ఓకేనా? రైట్ అండి. కానీ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఫస్ట్ ఎల్ఐ నుండి 3 పార్ట్స్ తీసుకోమన్నాడు, సెకండ్ ఎల్ఐ నుండి 4 పార్ట్స్ తీసుకోమన్నారు ఇక్కడ. ఓకేనా? రైట్. సో మొత్తం మల్టిప్లై చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అండి శుభ్రంగా మనం. ఓకే, లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ గైస్ హియర్. రైట్ అండి. ఎనీ క్యాన్సిలేషన్స్ ఉన్నాయా? రైట్, 4 1 4 2 ఇంకేమైనా క్యాన్సిలేషన్స్ ఉన్నాయా? లేవు. 2 3 ఎంత? 6. ఓకేనా? రైట్, 6 2 12. Okay, 6 3s are 18, and next same like this guys here. So 5 3s are 15. Next 5 5s are 25. So let me calculate guys here. But parts equal hai kada. So 40 40 kabatti you can add the ratio directly. 12 plus 15 is how much? 27 guys here. Go through option verification. Okay na? Only one option. First option is so satisfy guys here. Okay na? 18 plus 25 is how much? 43 guys. Then answer is 27 is to 43. Clear and all of you? సో ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో ఈక్వల్ పార్ట్స్ కాబట్టి మనము సో డైరెక్ట్గా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం. ఇక్కడ ఏమన్నాడు ప్రాబ్లంలో, ఫస్ట్ లైన్ నుండి అండ్ ఫస్ట్ విజిల్ నుండి 3 పార్ట్స్ తీసుకోండి, సెకండ్ విజిల్ నుండి 4 పార్ట్స్ తీసుకోమన్నాడు ఇక్కడ. సో అందుకని మనం ప్రాబ్లమ్ని ఈ ప్రొసీజర్లో సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒక స్టెప్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవుతుంది అంతే, అంతకు మించి ఏమీ ఉండదు. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్? No, sir. Okay, very good, excellent అండి. And check the next problem. 2 vessels contains milk water in the ratio 5:9 and 7:11. If both the vessels are mixed in the ratio 4:3,
Find the ratio of milk and water in new mixture. Same model problem, and what is the answer? What is the answer, guys? Guys, I'm audible, all of you? Yes, sir. Right, what is the answer? Alright, check the total parts, guys, here. So 5 plus 9, how many parts? 14 parts. 7 plus 11, how many parts? 18 parts. So parts are equal? No. Okay, you can add and you can equal the parts, guys, here. And so reverse multiplication చేయండి ఒకసారి 14 ని 18 తో మల్టిప్లై చేయండి, 18 ని 14 తో మల్టిప్లై చేయండి. Same like this, guys, here. 18 and here also 14, guys, here. And so equal ratio is given. First whistle 4 parts, second whistle 3 parts, guys, here. Okay, any cancellations here? All right, any cancellations, guys? So right, 2 2s are and 2 7s are, okay, and 3 1s are, 3 6s are 18. Again, any cancellation? I think no cancellation. So 6 2s are 12. So 12 5s are 60. Okay, can note chesarandi. 12 5s are 60. And next 12 9s are 108, guys, here. 12 9s are 108. And remaining is here 7, guys, here. So 7 7s are 49. Okay, like 11 7s are 77, guys, here. So 60 plus 49 is how much, guys? 109. Okay, so 108 plus 77 is how much, guys, here? 185. So now tell me which option is the right answer. Option 3 is the right answer, guys, here. 109 is to 185. Clear, and all of you? Sir. Right, and so one more problem. The ratio of spirit and water in two mixtures of 20 liters and 36 liters is 3:7 and 7:5 respectively. Both the mixtures are mixed together. Now the ratio of the spirit and water in the new mixture is. What is the answer, guys? Fast ga solve this answer cheppandi.
What is the answer, guys? Right, spirit and water, the ratio is 3:7 and 7:5, guys. Total how many parts here? 10 parts. Total how many parts here? 12 parts. Now parts are equal? No. You can multiply in opposite, guys, here. Alright, and here also, guys, here. So 12 to multiply cheyandi, and here 10 to multiply cheyandi. 27:29. Yes, very good, excellent, Andy. Right. First whistle, how many liters? 20 liters. Second whistle, how many liters? 36 liters, guys, here. Okay, na? Let me calculate. Guys, here. So 4 5s are. So 4 5s are 20 and 4 9s are 36. And the meaning ఏంటి ఇక్కడ ఫస్ట్ విజిల్ లో 5 parts తీసుకోండి and second whistle లో 9 parts, guys, here. First whistle, so 5 parts and second whistle 9 parts, guys, here. Right, Andy? Let me calculate, guys, here. 5 1s are, 5 2s are, okay, and 3 3s are and 3 4s are. Right, any cancellations and inka? I think no cancel. Right, so 2 1s are and 2 2s are. Any cancellations? I think no cancellation. Right, so 2 3s are 6. Next 2 7s are 14. Next remaining is here 3, guys. So 3 7s are 21. Next 3 5s are 15. Let me calculate, guys. 21 plus 6 is how much? 27. 14 plus 15 is how much? 29. So very good, Andy. Option 3 is the right answer, guys. 27 is to 29. Clear, and all of you? Yes, sir. Okay, all right. And one more question, guys. Simple question. There are 3 containers of equal capacity. The ratio of sulfuric acid to water in the first container is 3:2. That in the second container is 7:3. And the third container is 11:4. If all the liquids are mixed together, then the ratio of sulfuric acid to water in the mixture will be. Okay, so very good question, and a simple question. What is the answer? First option, sir. First option, 61:29. Very good, Andy. So total how many parts here? 5 parts. Total how many parts here? 10 parts. Total how many parts here? 15 parts, Andy. Now parts are equal, Andy? No, Andy. Parts equal అవ్వకపోతే మనం ఏం చేయాలి? మనం ఈక్వల్ చేయాల్సి ఉంటుందండి. అండ్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఏమేం వాల్యూస్ వచ్చినాయి? 5 10 15. Okay, 5 10 15. What is the LCM, guys? Anyone? What is the LCM? 30. 30. Very good, అండి. 30. అంటే 5 ని మనం ఏ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తే 30 అవుతుంది? 6తో మల్టిప్లై చేస్తే 30 అవుతుంది. సో 10 ని మనం ఏ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తే 30 అవుతుంది? 3తో మల్టిప్లై చేస్తే 30 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 15 ని మనము 2తో మల్టిప్లై చేయాలి. హియర్ ఆల్సో సేమ్, గాయ్స్. హియర్ 6తో మల్టిప్లై చేయాలి అండ్ హియర్ ఆల్సో 3తో మల్టిప్లై చేయాలి. హియర్ సో 2తో మల్టిప్లై చేయాల్సి ఉంటుందండి. లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్, గాయ్స్. హియర్ సో 6 3s are 18 and 6 2s are 12. Next 7 3s are 21, 3 3s are 9. So 11 2s are 22. So next 4 2s are 8, guys. Here total sum చేయండి ఒకసారి. 8 plus 1 ఎంత? 9. 9 plus 2 ఎంత? 11. 1 carry. So 2 plus 2 4. 4 plus 2 ఎంత? 6. 61. So 12 plus 8 ఎంత? 20. 20 plus 9 ఎంత? 29. Then answer is 61:29. Very good, Andy. Option 3 is the right answer, guys. Clear, and all of you? Option 1, sir. Right. And move into the next one, guys. Allegations.
Okay, so alligations also very important guys here, and very deady also, so just remember, so this formula guys here, just remember this formula. No issue, I will tell you. No, for example, I'm taking one example guys here. in a class boys average weight is, in a class boys average weight is, so for example 65 kgs. In a class boys average weight guys, this is the average weight. Average weight is 65 kgs. And girls average weight is, so girls average weight is, for example 50 kgs guys here, 50 kgs. The total class guys here, the total class is 55 kgs guys here. The total average weight is 55 kgs. Find out the boys and girls ratio. Find out the boys and girls ratio. Okay, first of all I'm going to basic method guys here. So boys average weight is 65 kgs. Okay, and next girls average weight is how much guys sir? 50 kgs. Right, both average weight is how much guys sir? 55. Both means, so boys and girls. Let me calculate guys here. So 65 boys, so and then 50 kg of average weight of girls is equal to 55 into b, so 55b, and next 55 into g. సో బాయ్స్ అని ఒక సైడ్ తీసుకొచ్చేద్దామండి. ఇక్కడ మనం బాయ్స్ అని ఒక సైడ్ తీసుకొచ్చేద్దాం. ఓకేనా, రైట్. 65 మైనస్ 55 ఎంత అండి? సో 10b is equal to, సో 55 minus 50 is how much guys sir? 5g. సో గర్ల్స్ ని సైడ్ తీసుకొచ్చేసేయండి, 10 ని సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోండి. అంటే బాయ్స్ బై గర్ల్స్ is equal to 5/10 guys here. Let me calculate. 5 ones are 5 twos are, అంటే 1/20 మీనింగ్ ఏంటండి? 1:2 రేషియోనే కదా. A is to B or A by B same in ratio. Okay, the boys and girls ratio is how much guys here? 1:2. So this is a basic method guys here. If you are going to basic method, so definitely we are taking 1 or 2 minutes time. I think it's a waste of time Andy. I think it's a waste of time. Okay, so just follow the alligation rule guys here. Just follow the alligation rule. Okay, for example, so this is a boys average weight guys here. Okay, for example, this is a value anukundaam, and girls, so for example this is a b value anukundaam. Okay na, and come to the moderate value guys are mean value or moderate value. Okay na, so mod b minus m, next mod, so a minus m. Okay na, mod ante meaning ఏంటండి? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ కదా. ఓకేనా, సబ్స్టిట్యూట్ guys here. So boys average weight is how much? 65 kgs. Girls average weight is how much? 50 kgs. Total class average weight is how much guys here? 55 kgs. Check the difference guys here. Check the difference. So 50-55 difference is how much? 5. We are checking only difference guys. 65-55 difference is how much guys here? 10. So let me calculate guys here. 5 ones are and 5 twos are. Then answer is, so 1:2 guys here. Then answer is 1:2, 1:2 అండి. అంటే సో మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ, సో ఏ వాల్యూ కానీ బి వాల్యూ కానీ ఏదో ఒక వాల్యూ లోయెస్ట్ వాల్యూ ఉంటుంది, సో రిమైనింగ్ వాల్యూ హైయెస్ట్ వాల్యూ ఉంటుందండి. మీడియం, సో ఇక్కడ మిడిల్ వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది? ఆల్వేస్ మోడరేట్ వాల్యూ ఉంటుందండి. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. బాయ్స్ యావరేజ్ weight is high value, girls average weight is lowest value. Okay na, and 55 kg is the moderate value. 65-50 moderate value is how much guys? 55 is given. ఓకేనా, రైట్. ఇక్కడ మనం ఏ వాల్యూనైనా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చండి. అంటే మీరు చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే, సార్ 65కి అండ్ 55 డిఫరెన్స్ 10 కాబట్టి ఇది బాయ్స్ అనుకుంటారండి. ఇది బాయ్స్ కాదండి, ఇది గర్ల్స్. సో తీసుకునే విధానంలో ఇలా తీసుకుంటాం మనం. ఓకేనా, సో తీసుకునే విధానంలో ఇలా తీసుకుంటామండి. సో ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూ వస్తుందో అది మొత్తం గర్ల్స్కి అవుతుంది, ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూ వస్తుందో అది మొత్తం బాయ్స్కి అవుతుందండి. So this is the alligation rule guys. This is the alligation rule. Clear and all of you? సో ఏ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మనం ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, బి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, మోడరేట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, రేషియో అండ్ వాల్యూస్ అయినా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఏదో ఒక వాల్యూ మిస్ చేస్తాడు అంతే. రిమైనింగ్ 3 వాల్యూస్ ఇస్తాడు, లేకపోతే రిమైనింగ్ 2 వాల్యూస్ ఇస్తాడు, ఒక వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడుగుతారు. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సార్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా సార్? రైట్, ఒక చిన్న ప్రాబ్లం తీసుకుంటాను, మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చెక్ చేద్దాం ఒకసారి.
In what ratio should you mix two varieties of sugar costing 30 rupees per kg and 40 rupees per kg to get the resultant sugar of cost 33 rupees per kg? ఓకేనా? ఓకే, సో మనం షుగర్ని పర్చేస్ చేస్తున్నామండి. షుగర్ కాస్ట్ ఎంత అంటే ఒక వెరైటీ, వన్ వెరైటీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఎంత? 30 రూపీస్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైప్ 1 అనుకుందామండి, టైప్ 1 షుగర్ అనుకుందాం. సో ఇది టైప్ 2 షుగర్ అనుకుందామండి. వన్ వెరైటీ ఆఫ్ ఏంటంటే 30 రూపీస్ పర్ కేజీ అంట. సెకండ్ వెరైటీ ఏంటండి? 40 రూపీస్ పర్ కేజీ అంట. ఓకేనా? ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేద్దాం. 30 రూపీస్ పర్ కేజీని 40 రూపీస్ పర్ కేజీని మిక్స్ చేసి సో ఎందుకు అమ్ముతున్నారంట? 33 రూపీస్కి సో సేల్ చేస్తున్నారంట. అయితే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద మిక్చర్ రేషియో అని అడుగుతున్నాడు అండి. వాట్ ఈస్ ద మిక్చర్ రేషియో అని అడుగుతున్నాడు. క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. 2 టైప్స్ ఆఫ్ షుగర్స్ ఉంది ఇక్కడ. ఫస్ట్ టైప్ ఏమో పర్ కేజీ 30 రూపీస్ అంట. సెకండ్ కేజీ ఏమో సెకండ్ షుగర్ ఏమో సెకండ్ వెరైటీ ఏమో 40 రూపీస్ పర్ కేజీ అంట. బోత్ ఆర్ మిక్స్డ్ అండి. రెండింటి మిక్స్ చేశాడు. 30 రూపీస్ పర్ కేజీని 40 రూపీస్ పర్ కేజీని మిక్స్ చేసి ఏం చేస్తున్నాడు? 33 రూపీస్కి సేల్ చేస్తున్నాడు అంట. అయితే న్యూ మిక్చర్ రేషియో ఎంత అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ. ఓకేనా? మొత్తం మిక్స్ చేయడమే, కాన్సెప్ట్ అంతా మిక్స్ చేయడమేనండి. ఓకేనా? రైట్, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. సో మనం తీసుకునేటప్పుడు చెక్ ద డిఫరెన్స్ అండి. 30కి 33కి డిఫరెన్స్ ఎంత? 3. 40కి 33 డిఫరెన్స్ ఎంత? 7. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూ వస్తుందో అది టైప్ 1కి సంబంధించి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూ వస్తుందో అది టైప్ 2కి సంబంధించి ఉంటుంది అనమాట. ఎనీ క్యాన్సిలేషన్ అండి? నో క్యాన్సిలేషన్. కాబట్టి దెన్ ఆన్సర్ ఈస్ 7:3 అండి. ఆప్షన్ 1 ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ గైస్. క్లియర్ అండి? నౌ సింపుల్గా ఈ ఫార్ములా కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏ బి మోడరేట్ వాల్యూ. ఓకే, చెక్ ద డిఫరెన్స్. మాడ్ సో బి మైనస్ ఎం, నెక్స్ట్ మాడ్ ఏ మైనస్ ఎం. ఓకేనా? సో మాడ్ అంటే ఏంటి? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అంటే నో నెగిటివ్ వాల్యూస్ అనమాట ఇక్కడ. క్లియర్ గా ఆల్ ఆఫ్ యూ? ప్రాబ్లంలో మీకు మీడియం వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమనొచ్చు, ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమనొచ్చు, బి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమనొచ్చు, రేషియోని ఫైండ్ అవుట్ చేయమనొచ్చు. ప్రజెంట్ మనం రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. క్లియర్ గా ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. Guys, am I audible? ఇన్ కేస్ అర్థం అవ్వకపోతే చెప్పండి. 1 more ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నో ఇష్యూ అండి. రైట్, సెకండ్ ప్రాబ్లం చెప్పండి ఫాస్ట్గా. ఇన్ వాట్ రేషియో మస్ట్ ఏ గ్రాసరీ మిక్స్ టు ఒకసారి పేజీ చూపించరా సార్? ఓకే, క్లియరా? ఎస్ సార్, థ్యాంక్ యూ. Right. In what ratio must a grocery mix two varieties of pulse costing 15 rupees and 20 rupees per kg respectively, so as to get a mixture of 16.50? 16.5 is the same model problem and numbers change. And what is the answer? ఫాస్ట్గా సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి. ఫస్ట్ వెరైటీ 15 రూపీస్, సెకండ్ వెరైటీ 20 రూపీస్. సో మిక్స్డ్ ఎంత? 16.50. చెక్ ద డిఫరెన్స్ గైస్ హియర్. చెక్ ద డిఫరెన్స్. 16.5కి 20కి డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? 3.5 అండి. 16.5కి 15కి డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? 1.5 అండి. ఓకేనా? సో డెసిమల్ ఉంది కాబట్టి నాకు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది. బోత్ సైడ్ 10తో మల్టిప్లై చేసేస్తా. బోత్ సైడ్ 10తో మల్టిప్లై చేసేయండి. 3.5 ఇంటూ 10 అంటే ఎంత? 35. సో 1.5 ఇంటూ సో 10 అంటే ఎంత? 15. డిఫరెన్స్ 0.5 కదా. ఎక్కడండి? 16.5 మైనస్ 15. ఓకే, 16.5కి 15 డిఫరెన్స్ ఎంత? 1.5 కదా. 16.5కి 15కి డిఫరెన్స్ ఎంత? 1.5 కదా.
ఓకేనా? Okay, sir. Okay, let me calculate guys sir. 5 sevens are 35, 5 threes are 15 అండి. So then answer is 7:3 guys sir. 7:3. First option is the right answer అండి. లేదు సార్ మీరు 10తో ఎందుకు మల్టిప్లై చేస్తారు సార్, 2తో మల్టిప్లై చేస్తాను సార్ అంటే చేసుకోండి, ఎవరు వద్దన్నారు మిమ్మల్ని ఇక్కడ. సో 3.5 ఇంటూ 2 అంటే ఎంత 7, 1.3 ఇంటూ 2 అంటే ఎంత 3. సో దాని ఆన్సర్ ఎంత 7:3 కదా. ఏ రాయితో కొట్టుకుంటే ఏమిటి ఫైనల్గా బ్లడ్ వస్తుంది మనకి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సే సార్ నువ్వు Yes, sir. right and move on to the next question. Find the ratio in which rice at 7.2 per kg be mixed with rice at 5.7 per kg to produce a mixture of 6.3 per kg. Okay, so simple question. What is the answer guys? 7.2 5.7 mixed cost is 6.3. ఫస్ట్ గా సాల్వ్ చేసి చెప్పేసండి ఆన్సర్. సో డెసిమల్స్ ఉంటే భయపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదండి ఇక్కడ. సారీ 5.7 కదా. సింపుల్ గా మీరు డెసిమల్ పక్కన పెట్టేసేయండి. 63 57 డిఫరెన్స్ ఎంత 6. డెసిమల్ ఉంది కాబట్టి 0.6 పెట్టేసుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ. ఓకేనా, రైట్. 63 72 డిఫరెన్స్ ఎంత అండి 9 అంటే 0.9 పెట్టేసేయండి ఇక్కడ. 0.9 పెట్టేసేయండి. ఓకేనా, సింపుల్గా మనం ఏం చేద్దామండి ఇక్కడ, ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు? ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఓకేనా, బోత్ సైడ్ మనం ఏం చేద్దాము 10తో మల్టిప్లై చేసి పడేద్దాం ఇక్కడ. అప్పుడేమవుతుంది, సో 6 అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఏమైపోతుంది 9 అయిపోతుంది. సో 3 2s అండ్ 3 3s. దాని ఆన్సర్ ఎంత 2:3. ఆప్షన్ ఉందా? ఎస్, శుభ్రంగా ఉంది. ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సరే కదా. ఇక్కడ డెసిమల్స్ ఉన్నాయని చెప్పి భయపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదండి. ఇక్కడ సింపుల్గా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే, ఒకటే ప్యాటర్న్ ఉంటుంది, ఒకటే రూల్ ఉంటుంది ఇక్కడ. అదే ఫైండ్ అవుట్ చేసిన వాల్యూ మాత్రమే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. రైట్. 4 kg ఆఫ్ షుగర్ ప్రైస్ ఎట్ 50 rupees per kg మిక్స్డ్ విత్ 8 kg ఆఫ్ షుగర్ ప్రైస్ ఎట్ 60 rupees per kg. ఫైండ్ ద రేట్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ షుగర్. ఫైండ్ ద రేట్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ షుగర్. క్వశ్చన్ని కొంచెం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మోడరేట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. Anyone guys? First variety per kg how much? 50 rupees. Second variety 60 rupees. So we have to find out the moderate value. We have to find out the mixed value. Right, Andy. So first variety per kg how much? Sorry,
4 kgs. Okay, first wait, 50 rupees. Okay, total how many kgs? So 4 kgs. Second 60 rupees, how many kgs? 8 kgs. Let me calculate, guys, sir. So 4 ones are and 4 twos are. It means so 1 is to 2 ratio, guys, here. Mixed ratio is how much? 1 is to 2 ratio, guys, here. Okay, right, Andy. So total how many parts here? 3 parts, guys, here. Total how many parts, guys, sir? 3 parts. So first variety is 50 rupees per kg. Second variety is how much? 60 rupees per kg. So difference is how much, guys, sir? So 10 rupees per kg, guys, here. And the difference is how much? 10. 3 parts is equal to 10 rupees, guys, sir. Then 1 part is how much, guys? All of you. So 10 by 3 is how much? 3.33. Okay, 3.33, guys, here. Okay, now let me calculate, guys, sir. So 1 into 3.33. Okay, so 3.33. And extending. So 2 into 3.33. Okay, now how much, guys, sir? 6.66, guys, here. 6.66. So 1 part and the 3.33 అయితే అప్పుడు 2 parts ఎంత అవుతుంది? 6.66 కదా. రైట్, గో త్రూ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ అండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం 60ని. అంటే 50కి 60కి డిఫరెన్స్ ఎంత? 10 కదా. కానీ ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ ఎంత రావాలి? 6.66 రావాలి. అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ రాంగ్ ఆప్షన్ అని మీనింగ్ అండి ఇక్కడ. సెకండ్ ఆప్షన్ ఎంత? సో 70 అండి. 50కి 70కి డిఫరెన్స్ ఎంత? 20. కానీ ఇక్కడేమో సో 6.66 ఉందండి. అందుకని ఆప్షన్ 2 ఆల్సో రాంగ్ ఆప్షన్. అండ్ సబ్స్టిట్యూట్ ద థర్డ్ ఆప్షన్, guys, sir. థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ హౌ మచ్? 56.66, guys, here. అంటే 50కి 56.66 డిఫరెన్స్ ఎంత? 6.66 కదా. అంటే నౌ కండిషన్ సాటిస్ఫై. సో దట్స్ వై ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్, guys. Clear, guys, all of you? Say sir, no. Guys, am I audible, all of you? Yes, sir. Clear. Alright, more to the next problem. A shopkeeper bought one type of rice at 12 rupees per kg and other type at 16.25 per kg. After mixing both types of rice, he fixed the cost of mixture as 14.75 per kg. If the total quantity of the rice be 85 kgs, find the quantity of first type of rice. Find the quantity of first type of rice. Okay, very good question, Andy. వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. మీరు కొంచెం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇక్కడ అద్భుతాలు ఏం లేవు. సో మొత్తం సేమ్ ప్రొసీజరే, సేమ్ రూలే ఫాలో అవుతూ ఉంటాం. Right, and type 1 per kg how much? 12 rupees. Type 2 per kg how much, guys? 16.25. 16.25. Okay, right, and so mixed is how much, guys? So 14.75. 14.75. Check the difference, guys, sir. Check the difference. So 16.25 ki 14.75 ki difference is how much? 1.5. 14.75 ki 12 ki difference is how much? 2.75. ఓకేనా? బోత్ సైడ్ మనం ఏం చేద్దామంటే 100 తో మల్టిప్లై చేసేద్దామండి. బోత్ సైడ్ 100 తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? 150 అవుతుంది. సో 150 is to 275, guys, sir. 150 is to 275. Let me calculate, guys, sir. So 25 6 are 150. So 25 11s are 275. 6 is to 11, guys, sir. 6 is to 11. కానీ ప్రాబ్లం ఏమన్నది ఇక్కడ? The total quantity how much, guys, sir? 85
rupees per kg guys here. And so for example type 1 plus type 2 is equal to total is how much guys here? 85 guys here, 85. Okay, so total how many parts here? 6 plus 11, 17 parts. 17 parts is equal to how much guys here? Total 85 kgs guys here. 17 parts 85 kgs aithe, then one part is how much guys? So 17 ones are 17 fives are 85. Okay, one part is how much? 5 kgs. We have to find out the type 1 rice guys here. So type 1 rice is how many parts here? 6 parts guys here. 6 into 1 part is how much? 5 kgs. 6 fives are 30 kgs guys here. 6 fives are 30 kgs. So which option is the right answer? Option 2 is the right answer guys here. Clear and all of you? Guys, am I audible all of you? Yes, sir. Okay, Clear. right. Simple concept and simple concept. ఒకటే రూల్ ఫాలో అవుతుంటాం మనం. ఓకేనా? సో ఓన్లీ వన్ రూల్ guys. Right, this is a concept of mixtures and allegations guys. The concept of